হয়ে গেছে। ধনে পাতা কুচি দিয়ে লবণ দিব। হয়ে গিয়েছে, এটা হয়ে গিয়েছে ছোটো মাছটা। রুই মাছ ভাত একটু কালকে তরকারি গরম করে দিলাম। কালকে ভাত দিলাম আর ছিল। কি হয়েছে? টমেটো ভর্তা খাবে? হ্যাঁ, তোমাকে খাওয়াবো টমেটো ভর্তা আমি। দেখছি কি কি হয়েছে। এই ভর্তাটা শুক্তো ভালো অনেক পছন্দ। সেটা করে রাখলাম, একটা করলাম, আরেকটা করবো। অল্প একটু বলে দিব। টমেটো ঝুড়ি ঝুড়ি করে কাটে, এই জন্য আমার ভালো লাগবে। টমেটো ঝুড়ি ঝুড়ি করে কাটাচ্ছে, পাতলা পাতলা করে স্লাইস করে কাটলে সালাদটা দেখতে সুন্দর লাগে, খাইতে ভালো লাগে। ধনে পাতা, টমেটো শসা, এটা শুধু টমেটো।